खबरां दा लेखा जोखा मई 15-20-25 आप सब तक पहुंचा रहे ने। लेकर 62 घर दे विच कोई समागम है, ब्याह शादी है, वडेरी पार्टी का इंतजाम कर रहे हो तो ज़्यादा मात्रा ते ज़्यादा वनगी दे विच हर प्रकार की शराब, बीयर ते वाइन खरीदण दे लई लेकर 62 दे उत्ते पधारो। 6285 King George Boulevard, Surrey. New housing minister's comments on house prices raise eyebrows. Just a day into his new job as a Minister of Housing and Infrastructure, former Vancouver Mayor Gregor Robertson is already sparking controversy. Robertson was asked during a media scrum whether he believes home prices in Canada need to go down. No, I think we need to deliver more supply, make sure the market is stable, and it's a huge part of our economy and we need to be delivering more affordable housing, Robertson said in response. But he adds that doing those things will be a long road. It's very ambitious. It's going to take years to really scale up. We are going to have to leverage Canadian technology to offset manufacturing. We've got a lot of work to do on this, and it doesn't happen overnight. Housing is a slow-moving creature, and we've got to do everything we can to speed it up, he added. But the co-director of Abundant Housing Vancouver says he hopes Robertson has an opportunity to consider his words a bit more carefully. Peter Walkirk says he's optimistic about the Liberals' promises to build more, but he also says housing prices absolutely need to go down. Entire generations of people, especially young people and families, are being pushed out of the city, which should be centers of opportunity and the chance to pursue the Canadian dream. And they're being told that there's no room for them anymore, and that's unacceptable, Waldrich explained. In a separate, unrelated media availability on Wednesday, BC Premier David Eby was asked to address the new housing minister's comments. Well, at the provincial level, our focus is on bringing the cost of housing down, he said. To extend on the federal government's goal around building more rental housing, around modular housing to bring down the cost of construction, around partnering with us to bring down cost for people to get into the housing market, then I think we'll have a good partnership. That kind of partnership that EB referenced was nowhere to be found where Robertson was mayor of Vancouver, he said. During his tenure, the average price of home in the city of Vancouver more than doubled. I wasn't getting the help I needed from the federal government when I was mayor or the provincial government of all stripes. We need, as a government in Ottawa, to be delivering and partnering with cities and provinces all together and making sure we are building enough supply, Robertson said. Just hours after his comments and the ensuing pushback, Robertson took to X to clarify his statements. The question I answered was about reducing the price of a family's current home, which for most Canadians is their most valuable asset. The question wasn't should homes be more affordable. Of course they should. Vancouver led the country on co-ops rental only zoning housing, social housing, and we launched Canada's first empty home tax, which created thousands of rental units, he shared. In the recent campaign platform, the Liberals promised to build 500,000 new units annually by investing in prefabricated homes and affordable housing while reducing municipal development charges. We are launching the most ambitious affordable housing plan in generations, Robertson added. I'm focused on what the federal government can and should do to increase the supply and drive down the overall cost of housing. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਬਰਟਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਚੀਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਵੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। Langley double stabbing sends victim to hospital. 2 people were sent to hospital early Thursday morning after being stabbed in the city of Langley. The Langley RCMP says that around 3:40 a.m. Mounties responded to a report of disturbance along 56th Avenue near 198th Street. When officers got there, they found 2 people who had been stabbed. Both victims were taken to hospital for treatment. A 33-year-old Langley man has been arrested and remains in police custody in connection to this incident. The investigation is in its early stages and officers are continuing to gather details from the scene, said Sergeant Zainal Sharoom. Anyone with information about the stabbing is being urged to contact the Langley RCMP. Langley RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ 3:40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 56 ਤੇ 198 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਿੰਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 33 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਂਗਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Stolen semi-truck crashes into Fraser River after high-speed chase through Langley, Surrey. A movie-like chase ended up with suspected stolen semi-truck crash landing into the Fraser River in Surrey early Thursday morning. According to the Langley RCMP, at around 7:35 p.m. Wednesday, Langley officers from its special response team saw a semi-truck in the area of 24th Avenue and 206th Street with mismatched license plates. Shortly after midnight on Thursday, officers were tried to pull the truck over with the help of the integrated police dog service. As police lights were activated, the driver, later confirmed to be a 40-year-old man, immediately began ramming police vehicles, successfully striking one, Sergeant Zainal Sharoom said in a statement. Despite police attempts to disengage, the suspect continued his aggressive actions by pursuing and intentionally ramming police vehicles before fleeing. A tire deflation device was deployed by SRT, which successfully deflated the semi-truck's front right tire, but the vehicle continued to flee at high speed. The suspect's driving behavior posed a significant risk to public and police safety. Therefore, the Langley RCMP frontline officers initiated a pursuit to stop the threat, Sharoom continued. Sharoom says that the driver was acting so dangerously that police had to make the rare decision to initiate and continue the pursuit. We needed to make sure that the public ahead was warned that this individual was operating a semi-truck with zero regard to their safety. The behavior that was exhibited by the driver behind the wheel of semi-truck led us to believe that we needed to stop this threat to prevent anyone from getting seriously hurt or killed, he explained. The truck and driver then made their way into Surrey through multiple residential neighborhoods, the RCMP says. The pursuit led northbound on 176th Street through Highway 17 and then westbound into the Bridgeview area of Surrey. In what police say was a final reckless move, the driver then drove the truck into a public dock area where several dozen people were at the time. He drove off the embankment, crash landing into the Fraser River.
The driver then got out of the truck and tried to run away, but eventually arrested with the help of Lower Mainland District Integrated Emergency Response Team. This was an incredible, dangerous situation involving a suspect who showed zero regard for public safety for the lives of our officers, said Sharoon. Thanks to the skill, coordination and professionalism of multiple policing units, this individual was taken into custody without injury to the public or police. Police say the suspect remains in custody pending further investigation. Anyone with information about the incidents in Langley and Surrey haven't yet spoken to police are being urged to contact the Langley RCMP and reference file number 2025-14838. ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੈਂਗਲੀ ਤੇ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਿਊਟ ਸੀ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ड्राइवर ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਉਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਪੱਟੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਰਸਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰੈਕਲੈਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਕਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਬਚਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨੀ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Toronto man pleads guilty in largest terrorism financing scheme in Canadian history. A 36-year-old Toronto man has pleaded guilty to charges in what the RCMP are calling the largest terrorism financing scheme in Canadian history. RCMP officials say between September 2019 and December 2022, Khalilullah Yusuf used cryptocurrency and money transfers to fund terrorism overseas. As part of an agreed statement of facts, Yusuf admitted to raising over $15,000 through a GoFundMe campaign and contributing over $35,000 to multiple recipients to benefit the terrorist organization Daesh, also known as ISIS. Yusuf also pleaded guilty to participating in the activities of a terrorist group by creating and distributing over 3,800 internet-based hyperlinks aimed at radicalizing, indoctrinating and recruiting for the benefit of Daesh ISIS. RCMP officials say between October 2020 and March 2021, Yusuf communicated with an individual in the United States who was later convicted for attempting to provide material support to the same terrorist organization. This is the largest terrorism financing conviction to date in Canada in terms of monetary value, the RCMP said in a statement. This conviction is also the first successful terrorism financing conviction in Canada where the accused used cryptocurrency and the first where they used online crowdfunding. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ISIS ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ GoFundMe ਪੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ $15,000 ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ $35,000 ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। Almost half of Canadians say Carney stood up for country in Trump meeting, says Paul. A new poll suggests nearly half of Canadians think Prime Minister Mark Carney stood up for the Canada in his recent face-to-face meeting with US President Donald Trump. The Lekha poll says 48% of poll respondents think Carney clearly stood up for Canada's interest in his meeting with Trump, while another 24% says Carney should have taken a stronger stance. Lekha reports 80% of Canadians say they watched, read, or heard about the first in-person bilateral meeting between the two world leaders on May 6th. During that meeting, Carney publicly rejected Trump's calls for Canada to become part of the United States. A plurality of 40% told Lekha they believe the meeting had no impact on bilateral relations, while a quarter said the meeting likely improved the Canada-US relationship and 13% believe it actually worsened relationships. The poll, which reached 1,500 Canadians between May 9th and 11th, can't be assigned a margin of error because it was conducted online. ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੋਈ ਜੀ ਮਈ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 48% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24% ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੋਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Block cubicles to challenge a Terrebonne election result in court. The Bloc cubicles will launch a legal challenge for the controversial election result in the federal riding of Terrebonne. Speaking in Ottawa Thursday morning, Bloc leader Yves Francis Blanchette said his party intends to contest the result. There may be wrongdoing without the intention of performing wrongdoing, Blanchette said. The Liberals' Tatiana Auguste initially won the riding, but it flipped to the Bloc's Nathalie Sinclair Desgagne after the results were validated. A judicial recount later concluded the Liberals had won the riding by a single vote. It's a roller coaster, said Sinclair. Nevertheless, I'm lucky to be well surrounded, not only by my party but also by my peers and population that supports me. He is very confident in our case as well. Elections Canada declared the results finally on Wednesday, but it admits a misprint on an envelope used to mail a special ballot from Terrebonne led to one Bloc voter's mail-in ballot being returned to her. Despite the error, Elections Canada's spokesperson Matthew McKenna said Wednesday the results of the recount is final. Elections Canada does not have the jurisdiction to order a new vote, but they have admitted the error mentioned by the citizen. Blanchette told reporters, in light of this, we will obviously initiate proceedings to ask the court to order a new vote in the Terrebonne riding. Terrebonne riding ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਿਬੇਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਫਲਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। Paul Yeb says the lack of a federal budget sends a bad signal to investors.
Conservative leader Pierre Poilievre says the lack of federal budget sends a bad signal to investors and credit rating agencies. Poilievre told a press conference in Parliament held today that he wants Prime Minister Mark Carney to steal his ideas and offered to help him draft a federal budget. The Conservative leader listed off policies his party's campaigned on in the recent elections, such as cutting what he calls wasteful spending on consultants and foreign aid. Finance Minister Francis Philippe Champagne said yesterday that the government will not put forward a fiscal plan until after the full economic update. The Liberal government says it plans to introduce a middle-class tax cut and focus on the May 27 throne speech. Carney signed a decision note after Wednesday's cabinet meeting instructing the CRA to begin preparing for 1% reduction to the lowest income tax bracket on July 1st. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਿਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਆ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1% ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Manitoba declares state of emergency in provincial park due to wildfires. Manitoba Premier Webb Kinnew declared state of emergency Thursday to aid the evacuation of a provincial park due to wildfires 1 day after the bodies of 2 people were discovered. Kinnew did not provide details about a man and a woman who died in the fire in the rural municipality of Lac du Bonnet, a popular lakefront cottage area northeast of Winnipeg. But he said the deaths mean officials are taking the danger seriously and want additional powers to enforce evacuation orders. An evacuation issued for Whiteshell Provincial Park said people were to be out by Thursday afternoon. There are 239 permanent homes in the area. It doesn't get more serious than loss of life, and in this case we lost 2 fellow Manitobans, said Kinnew, adding flags have been lowered to half-mast at the legislature. We are heading into a long weekend that is going to be challenging. We have a flood warning on the west side of the province and numerous out-of-control fires on the eastern side of the province. He urged people to obey evacuation orders, and even though there is no provincial fire ban, asked people to avoid campfires and fireworks over the long weekend. Officials said there were 21 active fires as of Thursday, and the Lac du Bonnet blaze remains out of control. We need people to stay out of the area, said Christine Hayward with the Manitoba Wildfire Service. About 1,000 people were ordered to leave the area earlier this week as fires spurred by dry, hot and windy conditions continued to burn. Near Nopiming Provincial Park, another out-of-control fire covering 1,000 square kilometers continued to burn. On Thursday morning, skies were hazy and the smell of smoke permeated the area in and around Lac du Bonnet. People trickled in and out of the town community hall, which served as a registration spot for evacuees. Evacuee Ad Martins lives in the area and has been staying at the evacuation center. I could see the flames across the road and the smoke, Martins recalled in an interview. It looked like a nuclear bomb went off. Martin said he has been told his home is likely still standing, but that the lack of additional information has been upsetting. Everybody's alive. We're thankful for that. Rain was in the forecast Thursday, and officials hope that some residents might be allowed back in the evacuation zone north of the town later in the day. Officials are working to provide residents with timely information on when they can return, said Lawrence Schinkel, Reeve of the rural municipality of Lac du Bonnet. We are working collaboratively together to really get some of the restrictions lifted on the evacuation areas, he said. We're hoping Mother Nature will assist us with some rain. There have been about 80 wildfires in Manitoba so far this season, nearly double the average for this time of the year. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ।
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ 299 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Drinking alcohol on some Vancouver beaches allowed from Thursday onwards. If you're hoping to crack open an alcoholic beverage this May long weekend, you can now do so at some beaches across Vancouver. As of Thursday, those 19 and over are allowed to drink alcohol at 7 beaches between 11 a.m. and 9 p.m. until September 30th. The beaches included in Vancouver's Alcohol on Beaches programs are Jericho Beach, Spanish Banks, Lacano Beach, Second Beach, Stanley Park, Kitsilano Beach, John Henry Trout Lake Beach, and New Brighton Beach. The city of Vancouver is reminding beachgoers of the hazards of bringing alcohol in glass containers, saying that in the case of it being broken, it can hurt you or others around you. Bring cans, reusable and or plastic paper-based containers instead, the city explained. Respect other beach users, be mindful of the personal space of others, and keep music and noise to an appropriate volume. Properly dispose of trash in a nearby waste bin or take it away with you, it added. Avoid entering the water with alcohol or if intoxicated. The Alcohol on Beaches program comes after the Park Board held a pilot program over the last 2 summers. However, it says the ongoing success of the program is dependent on the beachgoers being responsible and considerate for others. The Park Board says drinking alcohol is not allowed at any time at English Bay Beach, Sunset Beach Park, Third Beach, Stanley Park, Crab Park Beach, beaches along the Fraser River. ਐਸ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ 7 ਬੀਚਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਲਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਦੇ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੀਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ कि ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਉਹ नहीं कर सकते। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से आज का ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62 गेट टुगेदर है, लॉन्ग वीकेंड है, यू गाइज प्रोबेबली वांट टू स्पेंड टाइम टुगेदर, कहीं पर इकट्ठे हो रहे हो और या फिर कोई सेलिब्रेशन है, शादी ब्याह है, वेडिंग है, एनिवर्सरी है या बर्थडे पार्टी है या वैसे ही हल्ला गुल्ला करना है दोस्तों ने इकट्ठे होकर। शराब की जरूरत है तो याद रखिए बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइसेस आपको मिल सकता है और बेस्ट लिकर 62 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड लिकर 62।